வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் வெஜ்ஜி. நான் மன்னார்குடி, கும்பகோணம், தஞ்சாவூர் இந்த சைடில் பிறந்து வளர்ந்ததுனால அங்கே இருக்கிற ரீஜனல் ஃபுட்டு எனக்கு ரொம்ப பரிச்சயம். ஆனால் அங்கேருந்து நான் வெளியில் வந்து நிறையா ட்ராவல் பண்ணதில்லை இந்தியாவில் இருக்கும்போது. அதனால எனக்கு வேறு மாநிலங்களோட ஃபுட்டெல்லாம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது. இங்கே யூஎஸ்க்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா இங்கே இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் வேறு வேறு ஸ்டேட்லேருந்து வந்தவா. அதனால அந்த கெட் டுகெதருக்கு போகும்போது ஐ கெட் டு டேஸ்ட் லாட் ஆஃப் ரீஜனல் குசின்ஸ் ஹியர். அதுலேருந்து தான் நான் நிறையா கற்றுட்டேன். அந்த மாதிரி ஒன் ஆஃப் தி ஹெல்த்தி ஸ்ட்ரீட் ஃபுட், பாம்பே ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டு நான் கத்துண்டு என்னோட மெனுவில் எப்போதும் ரெகுலராக பண்ணுறதுன்னா இந்த மிசல் பாவு. அது எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது ஹேமா. ஸோ ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி டு ஹேவ் ஹேமா ஹியர் டு ஷேர் ஹர் ரெசிபி வித் ஆல் ஆஃப் அஸ். வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் வெஜ்ஜி, ஹேமா. Thank you, Deepa. I'm really glad to be part of your cooking channel. I do follow yours and see many of your good recipes that you present. Today, as you said, we are going to be talking about the Misal Pav, which is a street food of Maharashtra. It's a very popular Maharashtrian food, and actually, it used to be a street food, but these days we have seen that it is being incorporated in a lot of restaurants, and all the big chefs are having their own versions of it as well. And I'm not surprised that they are doing it because it's so nutritious, right? And the Misal Pav is actually made of sprouted grains. Because it is sprouted beans, it is extremely nutritious and it is a wholesome food because you're not only having the sprouted beans, but you're mixing it with vegetables. And if you go towards places like Kolhapur, which is the Kolhapuri Misal Pav is the most popular one, they serve it with yogurt. So you have misal, which is the what we're going to be making today, and they serve it with bread, and then they also have yogurt. It's a wholesome meal. So it's a complete meal. And there are several different versions, like Kolhapur, which is the most popular, the spiciest one is the popular one. Then you have the Puneri one, which is from Pune, where in Pune the way they serve it is they make it with poha and then the misal, and that's how they serve it. Okay. And the Kolhapuri one that I was telling you about, they serve it with potatoes. So they make a potato sabji and then they serve it with that. So that way there are several different versions that you come across. There's a Nashik one, there's a Bombay one. So the one that I have been used to having more like in the streets of Mumbai or in the restaurants in Mumbai, and which is what I normally make, is where I mix two different beans. Like the key is the moat beans, which is also called as matki, and then the green beans, which is the green moong. So I sprout both of that, and that's how I make it, and that's what I'm going to show you today. Okay. So this is moat beans. வந்து இந்தியால வந்து I am not used to it in தஞ்சாவூர் சைடில் we never use it. இது வந்து பட்டைப்பயிறு இல்லாட்டி நரிப்பயிறுன்னு சொல்கிறா. இது வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெசிபிக்கு மட்டும்தான் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பட் இந்தியாவில் சதர்ன் இந்தியாவில் நான் யூஸ் பண்ணது கிடையாது, இந்த ரெசிபிலையும் இருந்தது இல்லை. ஸோ விச் இஸ் it has a unique taste இல்லையா? Yes, it is very unique. Moat beans will have a little bit of a slight bitterness is what I have seen. So that's why, and also it's not very popular down south. Lot of Gujaratis make dal out of it, which is like the moat dal. Yeah, they make, the Punjabis use a lot of this. So basically in regions like Gujarat, Maharashtra, Punjab, they use this a lot. But நீ சொல்ற மாதிரி because you mix both beans, இது வந்து தெரியறதே இல்லை உன்னோட ரெசிபி. கரெக்ட். அது தெரியாது. எனக்கு நான் வந்து mixing it with green moong also இல்லையா? அதனால when you mix both the beans together, you actually the flavor itself comes out differently. But even otherwise, when they make it very nice and spicy, you don't really feel it. Yeah. இப்போ ingredients பார்த்தலாமா? Sure. When you serve a misal pav, you have misal, then they give you what is called as a tari, which is the liquid, and then you have the bun or the pav. What I'm going to walk you through right now is how we are going to make misal. So the very first step about making a misal is where we have the sprouts. Now, how do we make the sprouts? As we talked about earlier, we have the moat beans or the matki, which is this is the sprouted matki, and the other one is the green moong. This is the sprouted green moong. So we are going to do where we take a half a cup of the sprouted matki or the moat beans and half a cup of the green moong. There are different ways we can sprout beans. The commonly used one is where you take the overnight soaked beans and hang it in a muslin cloth,
and you let it for a day or two, and then you see it germinates and you see the sprouts. The other way of doing it is in an Instapot. What I have done today is I have used an Instapot to sprout these beans. You take an overnight soaked beans, put it in a colander, fill your Instapot base with a little water, put the colander in that, and then you set it to a yogurt mode, and also put it to vent, not for for pressure cooking. Just open up the vent, and leave it there for me it took almost 8 to 10 hours, because of course we are in a place where it is very cold. I'm sure in places like India maybe it will get done much faster. And let's see how we make the dal. Okay, there are different, again இதுலயும் different ways of making the dal. நம்ம cook top ல பண்ண போறோம் இந்த dal. நீ இப்ப pressure cooker ல இத பண்றதா இருந்தானக்க put the dal together and then அது one whistle வெச்சா போறோம். Okay, இது நம்ம பண்ணறது cook top ல I have water, கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போட்டுருக்கேன், கொஞ்சம் salt போட்டுருக்கேன், and I'm adding both the sprouted one. So அது பாட்டுக்கு let it get cooked. And the other thing about இதுல because we make something called as a tari, which is that in the water, the water of the dal water which is there, which is also served with the misal pav. So அதனால எவ்வளவு water you put in there is really good, and you use all the water too. You're not going to discard the water. Okay, அதனால தான் இதுக்கு இவ்வளவு தண்ணி ஊத்தி வச்சிருக்கேன். Okay, sounds good. அதே மாதிரி அப்ப குக்கர்ல போட்டு பண்ணினாலும் நிறைய தண்ணி ஊத்தி அதோட பாயில் பண்ண வைக்கணும். So let's look at what are the dry ingredients for making the masala. The main thing is the coriander. Okay. So I have taken about 1/4 cup of the coriander seeds. Okay. And about 2 tablespoons of poppy seeds. Kasakasa. Yeah, kasakasa. Okay. அப்புறமா 3/4 cup of coconut. Okay. இது 2 teaspoon jeera. Okay. Pinch of asafoetida. ஒரு 3 green cardamom, ஒரு 4 cloves. ஒரு கொஞ்சூண்டு ஜவேத்ரி, இது இந்த நட்மெக் போடும்போது மட்டும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். அது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆயிடுதுனாக்கா the flavor. அப்புறமா ஒரு 1 inch of cinnamon. இது star anise. The other key thing for இந்த மசாலாக்கு is you have to use what is called as a stone flower, or also called as kalpasi. இது நாம சவுத்ல நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். அது இந்த குருமாக்கெல்லாம் யூஸ் பண்றதுக்கு கல்பாசி நிறைய யூஸ் பண்ணுவா. கரெக்ட். அது raw formல ஸ்மெல்லே இருக்காது. Only when you start cooking it, it gives a very good flavor to the cook. அதுக்கு அப்புறம் இது நான் 2 bay leaves எடுத்து I have just broken it up and kept it. And about 5 red chilies. இது red chili Kashmiri chili தான் போடணுமா இல்ல any chili? Any red chili should be fine. So the bedige இருக்கு, right, that Karnataka side, and that is also very nice. இது நான் வெறும் 4-5 தான் எடுத்திருக்கேன். But as இப்போ நிக்கோலாபுரி அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறதா இருந்ததுனாக்கா you want it much more spicy. So you may want to take more of it. இதுக்கு ஸ்பைஸ் லெவல்னா இது மட்டும் தான் ஸ்பைஸ் இல்ல. அப்புறமா இந்த மிசல் பாவ் பண்றச்ச நம்ம ரெட் சில்லி பவுடரும் போடுவோம். ஓகே, பட் இது இந்த மெயின் பேசிக்கா நம்ம மசாலா பண்றச்ச this is the thing. இதுல நிறைய பேர் இதுக்கு மேல போடுவா. நான் I just stick to 4 or 5 red chilies. Okay. இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த dry ingredients எல்லாம் where you want to make it at home, from scratch உனக்கு மசாலா பண்ணனும்னாக்க you make it and then you can store it in the fridge. You can use it ஒரு 1.5 months long கூட, more than that also you can use it. இல்லனாக்க you can use what is the goda masala. Goda masala உனக்கு ஸ்டோர்ஸ்ல எல்லாம் கிடைக்கும். All the popular brands I'm sure take it. Amazonல Madhura's recipe கூட இருக்கு. One of the very very good brands, Maharashtrian in the brand, goda masala. So you can use that. அது லிங்க் நம்ம போட்டுருவோம் இந்த descriptionல if people want to purchase it. இப்போ இந்த ரெசிபிக்கு இந்த பீன்ஸ் நம்ம எடுத்ததுக்கு எத்தனை ஸ்பூன் ஆஃப் கோடா மசாலா யூசுவலா யூஸ் பண்ணலாம்? You can have about 1.5 tablespoons of the masala. Now let's see how we are going to fry the dry ingredients. நான் இதுல என்ன போட்டுருக்கேனாக்கா I have put about 2 teaspoons of oil. முதல்ல we'll put the coriander, jeera, coconut, because என்னன்னாக்கா it has to come to a nice aroma. அந்த nice aroma வரணும். Just going to put this. அப்புறமா cinnamon, star anise போட போறேன். இது the stone flower. Okay. இது bay leaf.
அப்புறம் பாப்பி சீட்ஸ் மாத்திரம் டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் we will put it. கசகசா மட்டும் கடைசியா போட்டுக்கலாம். கசப்பாயிடுமா? இல்ல எனக்கு அது ரொம்ப குவிக்கா இட் கெட்ஸ் குக்ட் இல்ல. And then ஒரு மாதிரி burnt smell வந்துருதுனாக்கா, so that's the reason I always like to put it towards the end. Okay. கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி சமைச்சிருக்கியா? பண்ணல, எல்லாமே கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா தான். எங்க அம்மா வந்து அம்மா வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஷ்ஷஸ் ட்ரை பண்ணுவா. My sister is an amazing cook. She has several different cuisines from different parts of the world also she cooks, and it really comes out perfect every time she does it. Okay. நான் வந்து இங்க யூஎஸ்க்கு வந்த அப்புறம் தான் I have started cooking. Now I'm going to add finally the poppy seeds. நல்ல கமகமா நீங்க வந்து வீடே மணக்கிறது இந்த வெறும் மசாலாலே. I can't wait to taste the final product now. அடுத்து வந்து நம்ம வந்து we are going to fry the wet ingredients. அது வெட் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்னாக்க ஆனியன் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து we are going to fry it. அதுக்கப்புறமா இதையும் மசாலாவையும் சேர்த்து நம்ம அரைக்க போகிறோம். ஸோ முதல்ல வந்து we will take 3 மீடியம் அனியன்ஸை வந்து ஒரு மாதிரி கோர்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கு. இது வந்து 2 tomatoes, 2 pods of garlic, கொஞ்சம் ginger, இது asafoetida. So I'm just going to take a little bit of oil. Okay. கொஞ்சம் pinch of asafoetida. Going to add 3 medium onions, which is like coarse chop பண்ணி வச்சிருக்கேன். Ginger and 2 pods of garlic. இதை நம்ம நல்லா முதல்ல வறுத்துக்கலாம். So that the onions வந்து கொஞ்சம் golden brown ஆகிற வரையில் we have to fry it. அதுக்கப்புறம் we'll add the tomatoes. ஸோ ஹேமா, நீ நிறைய ட்ராவல் பண்ணுறல, உனக்கு பிடிச்ச வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு நீங்கள் சாப்பிட்றத பற்றி தெரியும்? So quite a few places offer நல்ல vegetarian foods and other countries. எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சது வந்து நாங்கள் கோஸ்டரிக்கா போகும்போது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு அவள் வந்து என்ன சர்வ் பண்ணானாக்கா, they had this பிளான்ட். நம்ம மாதிரி நம்ம எப்படி வாழைக்காய் பஜ்ஜி போடுறோமோ அதே மாதிரி அவள் வந்து அந்த பிளான்ட்ல they had it got a little bit of sweetness in it. அதில் வந்து ஒரு பஜ்ஜி மாதிரி ஒன்று பண்ணியிருந்தா, and then they served it with black bean ஒரு டிப் மாதிரி பண்ணியிருந்தா. ஓகே. It was absolutely amazing. The flavor was very different and it went really well. So அவள் வந்து என்ன பண்ணானாக்கா, அந்த வாழைக்காய் இது that plant and that bhaji that they made. Then they had this bean dip and then grilled vegetables. It was really nice. Very healthy. Very healthy. Apparently அதுதான் அவளுக்குலாம் வந்து it's like a staple breakfast for them. Okay. அது எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதே மாதிரி வந்து நாங்கள் மெக்சிகோ போனபோது they made tortilla soup. What I liked is like அது வந்து ஒரு காம்போ மாதிரி கொடுத்தீங்க. So they had this absolutely very nice tortilla soup with tortilla strips put on it, and அதோட வந்து they had a tomato soup. So both of it in a pretty much in the same container. But it was so good. And they also make this very nice thing with cactus. Which is really nice. அவளோட flavors வந்து I think this caters more to நம்மளோட Indian taste. நம்ம spiciness இருக்கு. அதனால வந்து I really liked those. So நம்ம வந்து what we have done here is we have the coarse cut பண்ண onions வந்து நம்ம நல்லா brown color ஆற வரை we have cooked it. So அடுத்தது I'm going to add the tomatoes and we'll fry it really well so that it blends in, and then அது கூல் ஆன உடனே we will blend this. இப்போ இது ரெண்டையும் வந்து ட்ரை மசாலாவும் இது அனியன் அண்ட் டொமேட்டோ வந்து எல்லாம் கூல் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருக்கோம். ஒன்ஸ் இட் கெட்ஸ் கூல்ட் ஆஃப் இதை என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா we'll put it in a blender, தண்ணி விட்டு then we will make a paste of it. எத்தனை தண்ணி ஊற்றுவேன்? 1/4 cup of water. That's it. ஜாஸ்தி தண்ணி விடப்படாது. blend பண்ணும்போது நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட் ஆகணும். ஸோ நான் வந்து இப்போ சீசனிங் போட போகிறேன். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் வந்து புட்டிங் ஷாஜீரா. இது கருஞ்சீரகங்கிறது இது வந்து சோம்பு கிடையாது, கருஞ்சீரகம். ஆமாம். அப்புறம் கொஞ்சம் கறி லீவ்ஸ். ஓகே. இதில் வந்து இந்த பேஸ்ட் போட்டுட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக லெட்ஸ் saute it a little bit so that I get a little bit of the aroma. வந்து இந்த பீன்ஸ் எடுத்து போட்டுடலாம். ஸோ இந்த strained beans எடுத்து போட்டுட்டு you have to put a chili powder. Okay. Just going to put a little bit.
நார்மல் சில்லியா இல்லை காஷ்மீரி சில்லியா? இது வந்து நான் நார்மல் சில்லி பவுடர் தான் வச்சுருக்கேன். சில்லி பவுடர் போட்டதுனால we are going to saute it a little bit more. Dal has to get mixed with the flavors of the masala. Okay. Right? ஸோ நீ அதை கொஞ்சம் மேஷ் பண்ணிக்கிற இல்லையா? You know, it's much more easier for you when you eat. இதெல்லாம் போட்டுட்டு take this. ஸோ இது வந்து நம்ம குக் பண்ண தால் வாட்டரை வந்து நம்ம நன்னா you can pour as much as you want. You want more of the tari. சில சமயம் என்ன தெரியுமா பண்ணுவா, இப்போ நீ ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லாம் போனேன்னாக்க மும்பைலலாம் இந்த தாலை வந்து அவள் செப்பரேட்டாக குக் பண்ணிவிட்டு அந்த வாட்டர் இருக்குல்ல அதை வந்து அவள் செப்பரேட்டாக ஒரு தடுக்கா பண்ணி தென் they will keep it. நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா ஃபார் our own convenience நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்து we are mixing it all together and then making it into one. I'm going to leave this. Put a little bit more because I want that அந்த தரி வரணும்ல நம்மளுக்கு. இப்போ வந்து you can add salt to taste and put some jaggery as well. Jaggery and salt to taste. நம்ம குக் பண்ணும்போது சால்ட் போட்டோம் பீன்ஸ், அதுக்கு அப்புறம் மசாலால சால்ட் எல்லாம் போடவே இல்லை நம்ம. அப்ப இதுதான் சால்ட். அதனால ஃபைனலா போட்டு மூடுறதுக்கு முன்னாடி செக் பண்ணிக்கணும். அதுதான். As you can see here the oil has separated out. ஸோ இதை தான் வந்து வாட் தே டூ தரி அப்படின்னு செப்பரேட்டாக அதை மாத்திரம் எடுத்து they give it to you in a glass. So what people do is they take the bun or the bread, dip it in that, and because it is a very spicy dish, right? So that tari, that water itself has got a lot of spices in it. ஹேமா, உன்னோட மிசல் பாவுக்கு எவ்வளோ ஃபேன்ஸோ உன்னோட கார்லிக் சட்னிக்கு அவ்வளோ ஃபேன்ஸு. இப்போ கார்லிக் சட்னி பவுடரை எப்போ பேக் பண்ணுறதுங்கிறத ப்ராப்பராக சொல்லி கொடுத்துரு. பிகாஸ் தெர் ஆர் ஸோ மெனி பீப்புள் வெயிட்டிங் ஃபார் திஸ் ரெசிபி. ஸோ இந்த கார்லிக் சட்னி பொடி பண்ணுறதுக்கு ஐ டேக் 1 cup of peanuts, 1 cup வந்து கோகோனட், ஷெட்டட் கோகோனட், அப்புறம் 1 cup ஸ்லைஸ்டு கார்லிக். ஓகே, மூணுமே 1 எல்லாமே மூணுமே ஒவ்வொரு கப்பு. ஓகே ஓகே. And then ஒரு 1.5 teaspoon of sesame seeds. ஓகே. 1 teaspoon of cumin seeds. Okay. And then 1.5 tablespoon of chili powder. Okay. Chili powder. இது நார்மல் chili powder. ஆமா, நார்மல் chili powder. Okay. அப்புறமா எண்ணெய் வந்து basically the எண்ணெய் that I use is only for frying of the garlic. So அது வந்து you can anywhere between about 1.5 to 2 tablespoons of oil you can take. Okay. நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னாக்கா I dry roast the peanuts and the coconut together. Okay. To a nice light brown consistency. I don't add oil when frying the peanuts because அதுக்கே வந்து peanuts gives out oil. So அதனால I don't use that. Okay. Then I take so இத ரெண்டையும் dry fry பண்ணிட்டு okay I take oil and then fry the garlic. Garlic நல்லா fry பண்ணி so that you get a nice that reddish brown consistency. So you first வந்து peanutsயும் coconutயும் dry fry பண்ணிட்டு செப்பரேட்டா எடுத்துட்டு then take some oil and then fry the garlic. Okay. Then take the garlic and keep it aside for cooling. Okay. அப்புறம் I take the sesame seeds. Sesame seeds நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிட்டு அது ரோஸ்ட் பண்றச்ச அதோடயே சேர்த்து நான் cuminயும் கொஞ்சம் ரோஸ்ட் பண்ணிடுவேன். ஓகே ஓகே. சோ ரெண்டும் கைண்ட் ஆஃப் லேசா உனக்கு cumin roasted cumin smell வரணும். ஆமா, அந்த roasted cumin smell வரும். So I use that. Okay. Then I put it in the blenderல வந்து முதல்ல வந்து I blend the peanuts and the coconut. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லைட்டா அது போட்டுட்டு கொஞ்சம் லைட்டா blend பண்ணுவேன். Okay. Then I take then I add the garlic. Okay. Then அது மூணையும் சேர்த்து எல்லாமே வந்து the end result should be a coarse consistency of this whole thing. So the garlic கொஞ்சம் போட்டுட்டு blend பண்ண அப்புறம் then I blend it with then I add the cumin and the roasted sesame. எல்லாம் அதை எடுத்து போட்டுட்டு then I add the chili powder and salt to taste. The result would be something like this. நல்ல கோர்ஸா இருக்குது. Oh, it's a very versatile puri. You can use it for anything. யார் இதை வந்து பெரிய பேட்சா பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் தால் நீ சொன்ன மாதிரி தாலுக்கு போட்டுக்கலாம், கறிக்கு போட்டுக்கலாம், எங்கெல்லாம் கார்லிக் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காரம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வேணுமோ அது எல்லாத்துக்குமே போட்டுக்கலாம். நான் இதை பண்ணேனாக்கா இதை பண்ணி I just put it in the fridge. எனக்கு ஒரு 2 to 3 months கூட வரும். ஸோ ஃபார் சர்விங் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா நல்லா குக்கான அந்த தால் இருக்கு இல்லையா, so we will take that, put the dal. இதுக்கு மேலே வந்து and put a little bit of the poha. இது பேர் ஃபர்சான்ஸ்னு பேர். So you can put as much as you want of that. You can add some more.
கொத்தமல்லி போடுறியா? கொத்தமல்லி போட்டேன். ஓகே. இது வந்து this is the bread. bread. bread வந்து பட்டர் போட்டு டோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். ஆமா. You have the yogurt. ஓகே. இது வந்து the சட்னி பொடி. இந்த சட்னி பொடி வந்து is the garlic சட்னி பொடி, just an optional one. இந்த மிக்சர்லாம் நீ பண்ணிருக்கியானோ? ஸோ இது மாதிரி மிக்சர் வாங்கியிருக்கேன், அது அப்படியே வாங்கி போட்டிருக்கேன் இல்லையா? இது இந்த நீ போடுறது வந்து ரோஸ்டட் போஹா. யா, அது வந்து ஃபர்சான்ஸ். என்ன நீ வந்து அதில் சேவ் போடலாம், இல்லாட்டா வந்து உனக்கு இந்த இந்த இதெல்லாம் கிடைக்கிறது இல்லை, மிக்ஸ் எல்லாம் தட் யூ கெட் அவா டேஸ்ட்டுக்கு அவளோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்றாப்புல யூ கேன் ஜஸ்ட் டேக் தட் அண்ட் புட் இட் ஆன் டாப் அண்ட் தென் eat that with this. ஸோ இந்த தறி வந்து இந்த மேலே வாட்டர் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, நம்ம இந்த தால் வாட்டர் நம்ம நிறைய தண்ணி விட்டோம் ரைட் ஃபார் குக்கிங். ஸோ யூ ஜஸ்ட் டேக் தட் and you serve it separately. Okay, platingலாம் over. இந்த ஃபுட்டை வந்து ட்ரை பண்ணுறதுக்கு we have our best friend Vidya here. We have been friends for 20 years now. Hema has a lot of good recipes. அதில் வந்து நாங்கள் ஒரு போல் போட்டு எடுத்தோம், எது பெஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஹேமா ட்ரை பண்ணணும்னு. அதுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் இந்த ரெசிபியை கொடுத்ததே வித்யா தான். ஸோ தேங்க்ஸ் வித்யா ஃபார் கம்மிங் ஹியர் ஃபார் டேஸ்டிங். Really honored that you picked a dish that I chose, that Hema makes. One of the good dishes that she makes. She makes a lot of yummy dishes. So thank you. So I'm going to dig in. Oh yeah. Awesome. It's hitting the right notes. Thank you. Yeah, now it's my turn now. I cannot wait. She's right. கரெக்டாக அதில் நீ தக்காளி கொஞ்சமாக போட்டது அந்த புளிப்பு தெரியுது, வெல்லம் போட்டதும் ஸ்வீட்டு தெரியுது, எல்லாம் அந்த ஸ்பைசஸ் ரியலி குட், ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அண்ட் இந்த க்ரன்ச்சினஸ் அது வந்து ரொம்ப நல்லா ஆட் பண்ணுறது. வித்யா வந்து நல்ல பாயிண்ட் ஒன்று சொன்னான், இந்த தண்ணீர் கீழே வெளியில் வைக்கிறதுக்கு ரீசனே வந்து அது வந்து சோக்காகாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த க்ரன்ச்சினஸ் இன்னும் நல்லா இருக்குதுல. தண்ணியை தனியாக வைக்கிறதுனால யூ கேன் சோக் இட், வேணுங்கிறப்போ ஊற்றிட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம். This water is called as tari. So அது வந்து என்ன பண்ணுவானாக்கா, they'll take the bread, they'll dip it in that tari and then they'll have இந்த வித்யா நம்ம அதை தறியிலையும் டேஸ்ட் பண்ணுவோம். Full essence of that masala is there in the water. Ultimate ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ரொம்ப நல்லா. Thank you. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு ஒரு டேஸ்டி ஹெல்த்தி ரெசிபியோட அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை.